Hello, welcome to Dr. Sagar Sir classes on Indian economy. మనకు ఇంకొక రోజులో యూపీఎస్సీ నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ కాబోతుంది. మోస్ట్ ఆఫ్ ద తెలుగు స్టూడెంట్స్కి ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేసే ముందు జనరల్ గైడెన్స్ లేక స్టార్టింగ్లో చేసే చిన్న చిన్న తప్పుల వల్ల మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం లాట్ ఆఫ్ టైం ప్లస్ మనీ మోటివేషన్ అన్నీ కోల్పోతున్నారు. సో దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని నేను ఐ వాంట్ టు మేక్ సమ్ జనరల్ గైడ్లైన్స్ ఫ్యూ వీడియోస్ ఆన్ జనరల్ గైడ్లైన్స్ విచ్ విల్ రియల్లీ హెల్ప్ యూ టు సక్సీడ్ ఇన్ యువర్ యూపీఎస్సీ ప్రిపరేషన్. సో ఈ వీడియోలో నేను ఐ హ్యావ్ చూజన్ వన్ టాపిక్. సో టాపిక్ ఏంటంటే మనకు there are multiple options for preparation. So coaching institutionla ఆన్లైన్ ప్రిపరేషనా సెల్ఫ్ ప్రిపరేషనా వీటిలలో ఏదైతే బాగుంటుందనే క్వశ్చన్ మనందరికి రావచ్చు. సో ఇవి బేసికల్గా వాట్ ఐ సే ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ ఇండివిజువల్ నీడ్స్, రిసోర్సెస్ అండ్ లెర్నింగ్ స్టైల్. సో ఈ వీడియోలో నేను ఏం చేస్తా అంటే సో కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ వల్ల అడ్వాంటేజ్ డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటి, ఆన్లైన్ ప్రిపరేషన్ వల్ల అడ్వాంటేజ్ డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటి, సెల్ఫ్ ప్రిపరేషన్ వల్ల అడ్వాంటేజ్ డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటి అన్ని డీటెయిల్గా మీకు అనాలిసిస్ చేసి చెప్తాను. రైట్. సో ఫస్ట్ కేటగిరీ, ఇఫ్ యూ చూస్ కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఫర్ యూపీఎస్సీ ప్రిపరేషన్, సో వాట్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్? ఇక్కడ ఏంటిదంటే ఫస్ట్ మనకు కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ చూజ్ చేసుకోవడం వల్ల స్ట్రక్చర్డ్ గైడెన్స్ దొరుకుతుంది. అంటే సిస్టమేటిక్ ప్లాన్స్ ఉంటాయి. అంటే సబ్జెక్ట్ సిలబస్ అంతా హౌ మెనీ డేస్లలో ఎన్ని డేస్లలో ఎంత సిలబస్ కవర్ చేస్తున్నాము అని సిస్టమేటిక్ ప్లాన్స్ ఉంటాయి. దాంతోపాటుగా సో పర్సనల్ మెంటరింగ్ ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే నెక్స్ట్ అడ్వాంటేజ్ పీర్ లెర్నింగ్ జరుగుతుంది ఇక్కడ. అంటే ఏంటిది? సో పీర్ లెర్నింగ్ అంటే నీ ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు పక్కన, వాళ్ళ స్ట్రాటజీస్ ఏంటని మీకు తెలిసిపోతాయి. దాంతోపాటుగా వాడు మంచి స్కోర్ చేస్తున్నాడు అనుకో, ఆ స్కోర్ని బేస్ చేసుకొని నీకు కూడా మోటివేషన్ వస్తుంది, నేను ఎందుకు చేయకూడదు అనే క్వశ్చన్ వస్తుంది. రైట్. సో ఇలాంటి పీర్ లెర్నింగ్ ద్వారా చాలా స్ట్రాటజీస్ కానీ మోటివేషన్ కానీ ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి. ఏది? కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ వల్ల. నెక్స్ట్ ఏంటంటే వీల్ గెట్ బేసికలీ అప్డేటెడ్ మెటీరియల్. అంటే మోస్ట్లీ క్యూరేటెడ్, అంటే సైంటిఫిక్గా, విచ్ ఈజ్ ఎసెన్షియల్. మోస్ట్ ఆఫ్ ద అన్నెసరీ డేటానంతా ఎలిమినేట్ చేసేసి వాళ్ళు ఎక్స్పర్ట్స్ ఉంటారు కాబట్టి ఎక్స్పర్ట్ లెక్చర్స్ ఇస్తారు. వాళ్ళు ఎక్స్పర్ట్స్ కాబట్టి ఎక్స్పర్ట్స్ నుండి కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే క్రిస్ప్గా మీకు దాన్ని ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంటారు. దాంతోపాటుగా టెస్ట్ సిరీస్ చెప్తూ ఉంటారు. సో దీస్ ఆర్ ద సమ్ ఆఫ్ ద అడ్వాంటేజెస్. దాంతోపాటుగా మీకు సో ఆన్లైన్ అది డైరెక్ట్గా ఫిజికల్ క్లాసెస్ కాబట్టి ఫిజికల్ మోడ్లో క్లాసెస్ జరుగుతూ ఉంటాయి కాబట్టి ఫ్యాకల్టీ అవైలబిలిటీ ఉంటుంది. సో డౌట్ క్లియరెన్స్ అక్కడే జరిగిపోతుంది. సో ఇవన్నీ most of the times you will get as an advantage for your preparation. But disadvantages ఏంటి అంటే కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ వల్ల కాస్ట్, సో మోస్ట్లీ ఇట్ కెన్ బి ఎక్స్పెన్సివ్. అంటే ఫీజెస్ చాలా హై పెరుగుతున్నాయి ఈ మధ్య. అఫ్ కోర్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ ప్రాబ్లమ్ ఫర్ ఆల్, బట్ డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది పారామీటర్ దట్ యూ నీడ్ టు. సో నెక్స్ట్ ఈజ్ వెరీ టైమ్ కన్జ్యూమింగ్. అంటే కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్కు ఒక దగ్గర ఉంటుంది, మీరు రెసిడెన్స్ ప్లేస్ ఒక దగ్గర ఉంటుంది. సో దాంతోపాటుగా వాళ్ళ షెడ్యూల్స్ వెరీ రిజిడ్గా ఉంటాయి. అంటే యూ డోంట్ హ్యావ్ ద ఫ్రీడమ్ టు చూజ్ యువర్ ఓన్ టైమింగ్స్. సో వాళ్ళ టైంనే వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. సో డెఫినెట్గా ట్రాఫిక్ జామ్స్ కానీ ఇవన్నీ డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ మనకు దీంట్లో రావడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ హైయెస్ట్ డిఫికల్టీ ఏంటంటే, హైయెస్ట్ డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ దే విల్ రిలే ఓన్లీ ఆన్ ది కోచింగ్ మెటీరియల్స్. కోచింగ్ చెప్పే మెటీరియల్ పైన రిలే అవుతూ ఉంటారు. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, సెల్ఫ్ స్టడీని కానీ లేకపోతే వాళ్ళ సెల్ఫ్ అనాలిసిస్ని కోల్పోతూ ఉంటారు. జస్ట్ కైండ్ ఆఫ్ యూనో వాట్ ఎవర్ దే సే జస్ట్ కీప్ దట్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ టు మైండ్, ట్రై టు డబ్ ఇట్ అండ్ ట్రై టు ప్రొడ్యూస్ ఇట్. సో యూపీఎస్సీ ఎగ్జామ్ అనేది అలాంటిది కాదు. దిస్ నీడ్స్ క్రిటికల్ థింకింగ్ అండ్ ఇట్ నీడ్స్ సిస్టమేటిక్ ప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ కంటెంట్. రైట్. సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద డిసడ్వాంటేజెస్ యూ కెన్ థింక్ ఆఫ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ గోయింగ్ ఫర్ ఏ కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్. What about if you choose online preparations for UPSC? Again, so there are advantages here. So here flexible learning, ante you can have your own
usually timings కానీ లేకపోతే your own phase కానీ. So this is very advantageous for when you go for online preparation. So it is mostly cost effective when compared to physical mode of learning. Next is, so you will have all the access to experts from all over India. So you don't need to, for example, local location Delhi ki వెళ్ళాం అనుకోండి, ఢిల్లీలో there are few faculty very expert in one or two subjects. So all one or two our faculty they may not teach in every institution. So but online coaching వల్ల ఏంటంటే డెఫినెట్గా మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఎక్స్పర్ట్స్ దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్స్. So subject wise maybe you can choose experts lectures, and this is really helps you in simplifying your strategies, right? So this is one of the biggest advantage when you go for online, right? Next is, what about the disadvantages? Most of the time online preparation requires high self discipline. So ఇది అంత ఈజీ కాదు సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ అనేది. we may think that we are confident enough to have discipline, but hundreds of it is not just 1 year preparation or 2 year preparation. At least you need to have 3 to 5 years of, at least as per my understanding. Of course if you are too exceptional student, and that is different case, but everyone thinks they are exceptional, but as per my understanding, so at least it take 3 to 5 years, and some may take even 7 years. But that consistency is very essential here. Definitely until you crack it, you are not supposed to leave your deviate from your motivation. So that is maintaining high motivation is very important here. Self discipline అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అంత ఈజీగా మనకు అది రాదు. సో మనకు జనరల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఫ్యామిలీ నుండో, ఫ్రెండ్స్ నుండో, లేకపోతే లవర్ నుండో, దెర్ ఆర్ మెనీ రీజన్స్. సో ఇవన్నీ డిస్ట్రాక్షన్స్ వల్ల ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు మెయింటైన్ దిస్ ఫోకస్, సో విచ్ ఈస్ వెరీ ఎసెన్షియల్ ఆల్సో, రైట్? సో నెక్స్ట్, సో యూ నీడ్ టు హ్యావ్ సమ్ డిపెండెన్సీ ఓవర్ ఇంటర్నెట్. అంటే అఫ్ కోర్స్ నౌ డేస్ ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీ అనేది పెద్ద మ్యాటర్ ఏం కాదు. ఇట్స్ యూ కెన్ గెట్ లాట్ ఆఫ్ డేటా విత్ లెస్ మనీ ఇట్ సెల్ఫ్. సో డిసడ్వాంటేజ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏంటంటే లిమిటెడ్ పర్సనల్ ఇంటరాక్షన్ ఉంటుంది. సో అక్కడైతే యూ విల్ హ్యావ్ మెనీ పీపుల్ టు ఇంటరాక్ట్, ఏదో ఫిజికల్ మోడ్లో అయితే. సో వాళ్ళతో యాజ్ ఎ సెడ్ సెల్ఫ్ లెర్నింగ్, పీర్ లెర్నింగ్ జరుగుతూ ఉంటుంది. వాళ్ళ స్ట్రాటజీస్ నేర్చుకోవచ్చు, మీ స్ట్రాటజీస్ చెప్పుకోవచ్చు. సో కైండ్ ఆఫ్ మోటివేషన్ ఉంటుంది. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద డిసడ్వాంటేజ్ హియర్. పర్సనల్ ఇంటరాక్షన్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది. But of course there are some institutions where there are some coaching, online coaching platforms, they are very interactive also. Sometimes they will ask your doubts and try to clarify your doubt. So that is one of the disadvantage for now, right? So then what about if you go for self preparation? Again there are advantages and disadvantages in this case also. Of course cost effective it is self preparation, so it doesn't involve fee. Now you can have your own customizable study plan, అంటే your own పేజ్లో నీ ఓన్ స్ట్రాటజీ ద్వారా వెళ్ళొచ్చు. సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే యూ కెన్ హ్యావ్ యాక్సెస్ టు ఫ్రీ రిసోర్సెస్, అంటే కైండ్ ఆఫ్ ఎన్సిఆర్టీస్ కానీ, గవర్నమెంట్ వెబ్సైట్స్ కానీ. దెర్ ఆర్ ఫ్రీ యూట్యూబ్ ఛానల్స్ విచ్ ప్రొవైడ్ డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్స్ ఆర్ ఆన్ దిస్ యూట్యూబ్ ఛానల్స్. సో యూ కెన్ హ్యావ్ యాక్సెస్ టు ఆల్ ఆఫ్ దిస్ when you go for self preparation. But again as I said there are disadvantages here too. So here for beginners generally you will have lack of guidance. So beginners ki idi difficult avutundi, guidance undadu kabatti definitely self preparation anedi it is a disadvantage for the beginners, because no guidance and also motivation issues kuda untadi. As I said it requires UPSC preparation requires strong discipline, consistent efforts, high motivation, and which are highly difficult to get on your own. So generally these motivations, of course on your own it is required, but it takes a lot of efforts to stay motivated and disciplines, right? So rather if you choose a online preparation or something coaching institution, definitely this helps you. Again time management is very challenging here. So because syllabus is very huge and covering all the syllabus within time, you don't know how many days you will take.
So such difficulties will be there when you go for self preparation, right? So as per my understanding, it is not a generalized one. As per my understanding, what is best? So I am saying, if you are a beginner, I would recommend you go for a coaching or online classes to build your foundation. First, building the foundation is very important. So don't directly jump into the syllabus and try to master everything and try to crack the test within 1 or 2 within 1 year itself. So you may be talented, as I said again. I'm not demotivating you. So I'm just saying you have patience, be cool and composed, and have very strategic plan. So with this systematic way, you can definitely help you. So if you are a working professional or else you cannot relocate, definitely online would be a best option for you. So if you are experienced, or that means you may be given already 2 to 3 attempts. So I would say go with the self preparation and have some test series. So my final suggestion here for you is, so most of the aspirants, as per my understanding, they are choosing combination approach. It is not just only coaching institution, it is not just only online, it is not just only self preparation. So they usually follow all the combined approaches. So beginning days, they either go for for building the basic, they'll go for either coaching institutions, or they'll choose slowly some online platforms for basics. Once we get the basics and all, so I would suggest again go for online resources for current affairs and optional subjects, because optional subjects may not be available, best experts may not be available at your city, wherever you are present. So for revision case, definitely one can easily understand self revision, self thinking, and giving different test series it help us. So as I said, regular mock tests are very essential, and newspapers like Hindu, Telugu people అనుకోండి, ఈనాడు, ఇలాంటివన్నీ డెఫినెట్గా హెల్ప్ అవుతాయి. సో స్టార్ట్ విత్ డోంట్ డైరెక్ట్లీ స్టార్ట్ విత్ టెస్ట్, ఇట్ వోంట్ హెల్ప్ యూ మచ్. రాదర్ హ్యావ్ ది ఫౌండేషన్ and then try to acquire some knowledge over it, then only you will start giving the tests. If you directly give tests, it is very difficult for you to get the information. So if you are experienced, as I said, so you will be experienced in the sense second time or third attempt if you are giving it. So I would say self preparation and with the targeted test series. So this will help you a lot, right? So that's what my suggestion for you for this year. So in future, I'll try to give different videos and different general guidelines, different aspects of it. So I'm really thanking you for your support. I like to request you to like and share, subscribe my YouTube channel. Thank you one and all. All the best for your preparation. Thank you.